Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this week we're going to enter a new chapter, tutorial 4. Okay, tutorial 4 we're going to learn about magnetism. Okay, so chapter 4 is about magnetism. So magnetism pasal magnet lah. Okay, so magnet of the earth. So kalau korang tengok gambar dekat sini, kan gambar ni kan. Okay, so korang nampak bahawa apa yang kita nak belajar hari ni adalah pasal magnetic field around the earth and magnet. Okay. So the course outline kita ada 9 subtopics. So 7 subtopics, sorry, kita ada 7 subtopics. So dia agak panjang. Alright. So bear with me insyaAllah kan. By the end of this topic you can have a rough idea what is magnetism is all about. Okay, satu yang saya nak korang aware, chapter ini adalah sangat-sangat penting untuk korang faham before you enter the next chapter, which is induction. Alright, so the basic in this chapter you will bring forward to the next chapter, chapter 5. So korang kena belajar betul-betul chapter ni, even though chapter ni tak masuk dalam exam, kan, dia tak ada dalam exam, tapi kan all the based on this chapter will be used again in chapter 5. So kalau katakan korang tak faham chapter ni, nanti masa chapter 5 nanti susah nak belajar. Alright, so kita moving on to the first subtopic. First subtopic you will learn about magnetic field. Alright, so inilah kita ada LO yang korang akan belajar kan. So kita nak identify the magnetic field source. Okay, contoh magnetic field source adalah bar magnet, current carrying conductor. Okay, current carrying conductor ini yang kita akan fokus dalam chapter ni lah. Alright. So kita ada beberapa jenis current carrying conductor, straight wire, coil and solenoid. Alright. And then yang ni sketch magnetic field ni korang dah mahir lah. Ini dah belajar masa sekolah. Alright. So and then korang ada eksperimen nanti, eksperimen 4 untuk cari the value of horizontal component of Earth's magnetic field. Alright. So basically kan dalam kita punya tutorial kita nak fokus yang inilah. Okay. Yang ini. Ini dia kita punya fokus. Okay. Current magnetic field on current carrying conductor. Alright. Itu kita punya fokus yang utama. So kita moving on to the first question, LO 4.1. Okay, so dia kata sketch magnetic field for a bar magnet strong. Okay, so ini korang dah tahulah. So bar magnet macam apa yang ditunjuk dalam gambar ajar ni, bar magnet. So magnetic field line is moving from north to south. Okay, so it represented by a line with an arrow. So kau nampak satu line dengan arrow. Alright. So apa yang korang kena tahu adalah kan bila korang lukis benda ni kan, line ni dia kena balance. Okay, line dia kena balance. So the lines, the number of line represent the strength of the magnetic field. Okay, strength of the magnetic is represented by the line. As example, kalau katakan korang ada dua bar magnet, okay, macam ni. Ini number 1, ini number 2. Dan dia kata magnetic field represented by B. Kan, B of 1 is equals to 2B2. So maksudnya apa? Magnetic field bagi bar 1 is 2 kali ganda magnetic field bagi B2. So bila korang lukis, korang kena lukis dia macam ini. So kalau ini 1, okay, so 1, kita kata ini north, ini south, right? Okay, ini 1 macam ni. Bila kau nak lukis yang ni, kau kena lukis dia double. Ni 1, 2. Okay, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alright, kau kena lukis dia double. Okay, faham? Macam tu. Alright, ni silap sikit tadi. Okay.
So faham? Sebab apa? Sebab number of line of the magnetic field represent the strength of the magnetic field. So bila dia punya magnetic field, dia punya strength dia 2 kali ganda, okay, maka dia punya number of line pun 2 kali ganda. So boleh faham? Alright, very good. And then long straight wire. Okay, long straight wire macam ni. Ini adalah dia punya wire. Okay, ni dia punya wire ni. Alright, so dia punya magnetic field dia akan rotate, dia akan berpusing, okay, around the wire. Okay, ini dia gunakan hook. So nak tahu dia punya direction of magnetic field, korang kena tengok Maxwell right hand rule. Okay, so Maxwell right hand rule ni korang boleh check dekat dalam korang punya lecture note lah, macam mana dia punya direction. Okay, genggaman tangan tu. Alright. So and then lastly a solenoid. Okay, solenoid ni dia adalah macam spring ataupun lingkaran wayar. Okay. Solenoid ni adalah lingkaran wayar. So kau nampak ada banyak-banyak wayar berlingkar ni kan. Okay, so dia punya direction of magnetic field is represented by the arrow. Okay, so from north to south. Alright, ini pun sama juga dia menggunakan hukum Maxwell. Alright, right hand rule. Kenapa aku highlightkan Maxwell? Sebab dia ada 2 jenis right hand rule yang korang belajar dalam tutorial. Okey, dia ada 2 jenis right hand rule. Satu right hand rule Maxwell ni yang menggunakan genggaman tangan. Satu lagi adalah menggunakan tapak tangan. Alright. So ini yang menggunakan genggaman tangan Maxwell. Okay. Yang menggunakan tapak tangan tu kan dia adalah derivation bagi Fleming left hand rule. Okay, Fleming left hand rule, the derivation. Okay. So ada 2 lah, satu Maxwell, satu lagi Fleming. Tapi sebab Fleming left hand rule tu susah nak buat kan, macam ada orang dia susah nak buat kan yang Fleming itu, so dia derive kan satu lagi rule, nama dia adalah right hand rule. Okay, so ada 2 jenis right hand rule kat sini. So aku highlightkan ini adalah Maxwell right hand rule in order for you to determine the direction of magnetic field around a wire and solenoid. Okay, so ini adalah kita punya highlight for this chapter. Okay, ini 2 ni adalah kita punya highlight for this chapter. So korang kena mahir macam mana nak tahu dia punya direction. Remember, satu point yang sangat penting, magnetic field is a vector quantity. So bila vector quantity means your answer must have magnitude and direction. Okay, so that is how important for you to understand, to know, to master how to find the direction of the magnetic field, because your final answer later on when you do any calculation about magnetic field, you need to include direction in your final answer. Right? Okay, so anyone clear about this? So for the first part of this question, you need to learn how to use the Maxwell right hand rule. So for anybody that have problem with Maxwell right hand rule, can go to the lecture video and then watch the videos. How do you determine the direction of magnetic field around a wire and solenoid? Also coil. Okay, coil ni macam solenoid lah, lebih kurang, dia lebih kurang sama sahaja. Cuma kalau coil ni maksudnya dia ada satu lingkaran. Okay, kalau solenoid banyak lingkaran. Okay, we state the difference between bar magnet and solenoid. Okay, what's the difference between bar magnet? So definitely lah, senang sajalah. Kau tengok, bar magnet is a permanent magnet. The difference between bar magnet and solenoid, bar magnet is a permanent magnet, whereby the solenoid is an electromagnet that acts on a magnet only when the electricity is passed through it.
Okay. So, bar magnet is a permanent magnet. Maksud dia always exist as a magnet. So magnetic field is always exist around the bar magnet. But then for solenoid, it is an electromagnet. Means bila katakan dia ada elektrik, barulah dia jadi magnet. No electricity, no current, no magnet. Okay, so maksudnya dia adalah besi biasa sahaja. Okay, so itu electromagnet. So electromagnetic. Kan, so kalau nampak ada elektrik, ada magnet. Macam tu. Okay, solenoid is only act as a magnet when electricity is passed through it. Okay. And lastly, question C. Apa soalan dia tadi? Aku tak ingat. Where along the field lines of the magnetic field is strongest? Okay. So the magnetic force is strongest near the poles. Dekat dia punya kutub. Okay. Where the magnetic field lines comes together. Kenapa dekat kutub? Sebab dia punya line tu rapat-rapat. Kan. Contoh macam ni kau tengok. Kan dekat sini. Dia punya line tu. Nampak? Kan kat sini. Dia punya line tu rapat. Nampak? Dia punya line dia rapat. So sebab itulah dia punya magnetic force at that point is the strongest. Okay, berbeza dengan dekat sini. Kan dia jarang. Nampak? So the magnetic force is strongest when at the pole of any magnet. Okay, is either electromagnet ataupun permanent magnet. Okay, so clear. Ini macam revision sahaja sebenarnya. Revision apa yang korang dah belajar dekat sekolah. LO 4.1. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.